بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مستر محمود. هنبدأ على بركة الله حل أسئلة الفصل الخامس من قصة سجين زندا. A. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. What did the princess tell Rasendel when he was going to leave her palace? هي princess فلافيا قالت لراسندل ايه وهو بيغادر القصر بتاعها. She warned him against Sabt and Freds. حذرته من Sabt و Freds. She told him to kill Michael. قالت له اقتل مايكل. She told him to take her with him. قالت له خدني معاك. She advised him to be careful. نصحته ياخد حذره. طبعا من مين؟ From Black Michael. From Michael. تمام؟ طبعا الإجابة هي D. Okay, she advised him to be careful. To be careful of Black Michael. But she didn't tell him. She didn't tell him of Black Michael, but she told him only to be careful. Question number 2. Why didn't anyone notice that Rasendel wasn't the real king? ليه ما حدش لاحظ ان راسندل هو مش الملك الفعلي؟ تمام؟ Because the people didn't know the king well. لان الناس ما تعرفش الملك كويس. ايوه طبعا. They never knew his face very well because he is always abroad. هو دايما برا بيسافر فمش عارفين وشه كويس. They didn't expect to see a different man. هم طبعا ما توقعوش انهم هيلاقوا شخص مختلف او a pretend king او ملك متظاهر كده ان هو الكينج الفعلي. Because Rasendel wasn't seen at the public places. لان راسندل دايما ما بيظهرش في الاماكن العامة. All of these. طبعا الاجابة واضحة. All of these. كل ده. كل الحاجات اللي عدت. Number 3. How did Rasendel justify his mistakes? هو راسندل برر الأخطاء بتاعته بإيه؟ He pretended that he was ill. تظاهر إن هو مريض. He pretended that he had forgotten rules or people that he had met. تظاهر إن هو دايما بينسى القوانين والناس اللي بيشوفها. He pretended that he was right and the others were wrong. دايما بتظاهر إن هو دايما على حق والباقي على باطل. He pretended that he was always tired and couldn't concentrate. تظاهر بأنه هو دايما تعبان ومرهق ومش مركز. طبعا الإجابة الصحيحة اللي هي he pretended that he had forgotten the rules or the people that he had met. Okay. Question number 4. Why didn't Rasendel hope? Why did Rasendel hope that the people in Ruritania would forgive him? Would forgive his occasional bad decisions. ليه يتمنى راسندل ان الناس اللي موجوده في بريطانيا او الشعب اللي موجود في بريطانيا ده يسامحوا على الاخطاء بتاعته او القرارات السيئه المفاجئه بتاعته دي. Because he was popular with them. لانه مشهور وسطهم. Because he was like the king لانه شبه الكينج. Because he threatened them لانه هددهم. Because he spoke German well. لا الإجابة الصحيحة because he was popular with them. يعني ايه popular with them؟ popular with يعني محبوب. تمام؟ لأنه هو طبعا هنا خطته إنه هو to be popular among them. إنه يبقى محبوب وسطيهم. يبقى في حالة شهرة كده وسطيهم. هي popular with معناها محبوب. أما popular لوحدها معناها مشهور. Number 5. Number 5. Because the drawbridge was nearly always kept up. عشان الدrawbridge مرفوع كده. ده معناه ايه بقى؟ Robert and Michael couldn't reach the castle. The real king couldn't escape from the castle. No one knew that the king was there. Sabt was sure that the real king was at the castle of Zenda. طبعا المعلومة السابقة دي ان الكوبري بيبقى kept up. يعني ده خلى سابت متأكد ان الكينج ايه موجود هناك. بمعنى ان محدش مسموح له يخش او يدخل غير بإذن 2 بس اللي هما مين طبعا؟ روبرت ومايكل. طب هنا Number 6. What did Sabt tell Rasendel that he had? سابت قال له انا معايا ايه؟ gun, letter, news from Zenda, B and C. طبعا قال له انا عندي اخبار من زندا ان الكينج موجود هناك. وبرضه كان جايب له الليتر ده اللي هو كان اساسا جاي من مين؟ من انطوانيت دوموبان. طبعا في الليتر ده she wanted him to meet her at the summer house. Question number 7.
Why wouldn't it be a good idea for Rasendel to go to Zenda? ليه مش فكرة صائبة إن راسندل يروح زندا؟ Because the king wasn't there, because he would stay there forever. ممكن يمكث هناك طبعا للأبد، يا إما مايكل يقتله خلاص مش، أو يحبسه هناك، يبقى طبعا forever. Because he was ill and the climate there was bad، لأنه مريض والطقس هناك سيء. Because Flavia would go with him، طبعا الإجابة الصحيحة because he would stay there forever. 8. How many people did Sabt order to guard Rasendel? كم واحد سابت أمرهم يحرسوا راسندل؟ طبعا احنا قلنا ايه 6 men بس. Number 9. Who was the letter given to Rasendel from? هو الليتر ده كان جاي من مين اللي أخدوا راسندل وفتحوا وراه؟ طبعا من أنطوانيت دو موبان. Okay, number 10. Where would Rasendel and the writer of the letter meet? الرايتر بتاع الليتر ده احنا قلنا أنطوانيت دو موبان، وراسندل هيتقابلوا فين؟ قلنا at the summer house ولا at زندا ولا at the castle؟ at the hunting lodge طبعا ايه؟ at the summer house. أسئلة سهلة وواضحة مش محتاجة تفسير. Number 11. When would Rasendel meet أنطوانيت دو موبان؟ امتى بقى؟ at noon في الظهر، at midday في منتصف النهار طبعا، at midnight في منتصف الليل، at 10 o'clock طبعا هنا at midnight. وبالتحديد هو بدأ ذهابه ليها الساعة كام؟ 11:30 راح هو وسابت. Question number 12. What would happen if Rasendel showed the letter to anyone? ايه اللي هيحصل بقى لو راسندل خلى الناس تشوف الليتر بتاع أنطوانيت دو موبان؟ مايكل would punish Rasendel ولا مايكل would punish أنطوانيت دو موبان؟ ولا people would know that Rasendel wasn't the real king؟ ولا people would know that Michael kept the king prisoner؟ طبعا الإجابة مايكل would punish أنطوانيت دو موبان. وهي قالت له الكلام ده في الليتر، قالت له ما تخليش حد يشوف مين الليتر، لأن لو حد شافه أنا اللي هتضر. مايكل would punish me، قالت له كده بالظبط. 13. In Sabt's and Rasendel's opinion, who wrote the letter? من وجهة نظر سابت وراسندل مين اللي كتب الليتر؟ طبعا هم كلهم قايلين ايه؟ أنطوانيت دو موبان. سوري، هم قايلين كلهم انه مايكل، بس عارفين ان الهاند رايتنج او الخط ده خط مين؟ أنطوانيت دو موبان، تمام؟ فهم قالوا at least على الأقل it was dictated by مايكل، أو على الأقل ما فيها اللي ملاه لها مايكل، وده فعلا هو ده اللي حصل. يبقى هنا in Sabt's and Rasendel's opinion Michael had written this letter but it was Antoinette's handwriting. تمام. Number 14. Where was Antoinette de Maupin staying at the time of writing the letter? هي أنطوانيت كانت قاعدة فين أثناء كتابتها للليتر؟ at the castle with the king، في الكاسل مع الكينج، at the mansion with the duke، at a place Sapt and Rasendel didn't know in Strelso، at the summer house. طبعا هنا at a place Sapt and Rasendel didn't know in Strelso، وده الكلام اللي قاله سابت لما اتكلم عن أنطوانيت دو موبان اللي هي موجودة في مكان هم مش عارفين هو فين في ستريسو. Question number 15. How could Antoinette دو موبان be useful to Sapt and Rasendel؟ هي ازاي ممكن تبقى مفيدة؟ She had information about Michael، عندها معلومات عن مايكل. She could help the king escape، ممكن تساعد الملك يهرب. She hated Michael and was ready to deceive him. She could kill Michael and his men. طبعا ان هو قال طبعا سابت ان هي ممكن تكون مفيدة على اساس انها تكون عندها معلومات. 16. Why did Rasendel insist on meeting Antoinette؟ ليه راسندل أصر انه يقابل أنطوانيت دو موبان؟ He hoped to get information to save the king quickly، ولا he hoped to meet Michael and kill him؟ He wanted to give her another letter to Michael. He wanted to see the summer house. لا طبعا هو اتمنى انه يحصل على اي معلومات عشان يساعد بيها وينقذ الملك في اسرع وقت ممكن. 17. Where did Sapt wait for Rasendel when the letter
went to meet Antoinette. هو ساب تنتظر راسندل فين لما راسندل later اللي هو راسندل لما راسندل راح يقابل أنطوانيت دي موبان. at the palace ولا outside the gate to the house ولا outside the summer house ولا beside the statue of the horse ولا جنب التمثال بتاع الحصان. لا طبعا outside the gate to the house. What wasn't in the room in which Antoinette de Maupin and Rassendyll met? ايه اللي ما كانش موجودة في الأوضة اللي راسندل وأنطوانيت اتقابلوا؟ A small candle لا كانت موجودة. A small iron table كانت موجودة. 2 chairs كانوا موجودين. A ladder لا ده ما كانش موجود. اللادر ده ما كانش موجود السلم. Question 19. Who would come and kill Rassendyll in the summer house? مين هيجي وهيقتل راسندل في السمر هاوس؟ 3 of Michael's men اللي هم روبرت لونجرام and كرافتستين ولا مايكل 6 men ولا سابتن فريدز ولا the 3 of Michael's men اللي هم دوغوتت بيرسونن and ديتشارد. طبعا احنا قلنا 3 من رجالة مايكل موجودين في كاسل اوف زندا و3 موجودين في ستريلز. ال3 الموجودين في كاسل اوف زندا طبعا اللي هم روريتانيانز اللي هم روبرت ولونجرام وكارفستين. تمام يبقى مش هم دول. طب السمر هاوس موجود في ستريلسو يبقى دول لا ودول لا ودول لا. يبقى قدامنا مين؟ 3 of Michael's men اللي هم مين؟ دوغوتت بيرسونن and ديتشارد. تمام قلنا ديتشارد ده اللي هو الانجليش، بيرسونن اللي هو البلجيان، دوغوتت ده الفرنش. يبقى هنا 3 of Michael's men اللي هم الثلاثة دول. Okay, question 20. Which one of the following wasn't of Michael's plan to get rid of Rassendyll and the king? أنهي في الجمل اللي قدامنا دي مش في خطة مايكل إنه يتخلص من راسندل والكينج؟ To kill Rassendyll and take his body into an old town. لا مظبوطة. يوهان would give them the poisonous cake. لا دي مش موجودة مش في الخطة خالص. To arrest Sabt and Fritz for murdering Rassendyll. يقبض على Sabt و Fritz لأنهم قتلوا Rassendyll. A messenger would be sent to Zenda and the real king would be murdered. طبعا ده كله موجود مع أنهي؟ مع عدا دي. مع عدا يوهان would give them poisonous cake. 21. Why was Antoinette ready to help Rassendyll? ليه أنطوانيت مستعدة إنها تساعد راسندل؟ She didn't like to see people being killed. وده السبب اللي هي قالته له لما سألها Why are you helping me? Because she told him that she didn't want to see the people being killed. She wanted Rassendyll to travel to his family quickly. She wanted Rassendyll to be a king. She wanted to save Sabt and Fritz. طبعا هنا ايه الإجابة الصحيحة اللي هي ايه؟ She didn't like to see people being killed. 22. How did Antoinette help Rassendyll to escape? ازاي ساعدته يهرب؟ She offered him 50,000 pounds and a safe journey to the border. ولا she told him to climb the ladder against the wall and run away. She told him about the place of the summer house. She told him that Sabt's men were following him. طبعا اللي هي she told him to climb the ladder انه يتسلق السلم واللي هو مسنود على الحيطة ده ويهرب. 23. How would Antoinette de Maupin lie to Michael's men? ازاي هي كذبت على رجالة مايكل؟ She would tell them that Rassendyll left Ruritania. قالت لهم راسندل غادر روتانيا. ولا she would tell them that Rassendyll is ill انه مريض. ولا that he never came ولا هو ما جاش. ولا that Rassendyll left before their arrival ولا ان هو مشي قبل ما هم يوصلوا. لا طبعا هنا قالت ان هو ايه ما جاش اساسا. that he never came. Okay, the next question number 24. Did Rassendyll trust Michael's 3 men? Why and why not? هل هو ثق فيهم؟ او لا. طبعا هو ما ثقش فيهم. يبقى yes and yes دي A and B غلط بس تيجي نقراهم. Yes,
he did as they offered him 50,000 pounds and safe journey to the border. طبعا رحلة آمنة للحدود، حدود موريتانيا، وبعد كده يغادر لبلده. Yes he did as Ditchard was from his country and wouldn't deceive him، لأن ديتشارد من بلده مش هيخدعه. من بلده بس أكيد هيخدعه. No he didn't as the money was less than what he wanted، لأن الفلوس أقل مما هو محتاجه. طبعا الكلام ده مش منطقي بالمرة. No he didn't as Antoinette de Maupin told him they would come to kill him. أيوة طبعا الأخيرة دي، لما عندنا ديتشارد عرض عليه الفلوس، أنطوانيت قالت له إيه؟ Don't trust him، اوعى تثق فيه. طبعا هو من غير ما تقول له كده هو عارف الخيانة بتجري في دمهم. 25 What did Ditchard offer Rasindel at the summer house؟ عرض عليه كام؟ He offered him a safe journey to the border and 50,000 English pounds. فعلا هو عرض عليه ده. He offered him a safe journey to the border and 1 million gold coins, gold pieces. ولا he offered him 50,000 gold pieces، ولا none of these. طبعا عرض عليه كام؟ اللي هي safe journey to the border، رحلة آمنة للحدود، and 50,000 English pounds. يبقى هو ده العرض. 26 According to the police's report، بناء على التقرير بتاع البوليس، why were the people in Strelso not happy؟ هي الناس مش مبسوطة ليه في Strelso؟ because they wanted the king to kill the duke، because they wanted the king to marry the princess، ولا because they wanted the duke to marry the princess، ولا because they wanted to arrange a ball اللي هي حفلة رقص for the king. طبعا إن عايزين الملك يتجوز مين؟ the princess. Okay, 27 How did Rasindel know that he shot one of Michael's men؟ ازاي راسندل عرف ان هو اطلق الرصاص على او اصاب واحد من رجالة مايكل؟ Bersonen was ill after the fight؟ لا. Degotet had a bandage around his arm. bandage اللي هي زي عصابة كده او زي الشاش لما تلفه على الايد او اي حاجة. Ditchard had a bandage on his head، ولا Ditchard had a bandage around his arm؟ الإجابة الصحيحة اللي هي الأخيرة، إن Ditchard had a bandage around his arm. وده كان التقرير بتاع مين؟ البوليس لما كان بيديه بقى لمين؟ لسابت، إن مايكل مشي وبعده بساعة ثلاثة رجال بتوع اللي هم ديتشارد وبيرسونال اند ديجوتد. تمام. وقال له إن ديتشارد had a bandage around his arm. طبعا ده خلى راسندل مبسوط إنه أصاب واحد من رجالة مين؟ مايكل. 28 Why did Sab tell Rasindel that he had to ask the princess for marriage؟ ليه سابت قال لراسندل لازم تطلب من البرنسس اللي هي فلافيا طبعا انها تتجوزك، يعني توافق على الجواز. Because he wanted to save Britannia، because the king asked him to do so، because he feared that Michael would marry the princess، because he wanted to satisfy Rasindel. لا طبعا لانه هو خاف ان مايكل هو اللي يتجوز مين؟ البرنسس. اوكي. 29 What did the princess think of Rasindel after a few weeks of coronation؟ She thought that he had a strange behavior، سلوك غريب كده. She was angry with him، كانت متضايقة منه. She said that everyone was happy but she disagreed. She was pleased يعني مبسوطة as everyone said that he was doing a very good job. طبعا الأخيرة هي المظبوطة، كانت مبسوطة إن كله شايف إن الملك بيأدي عمله على أكمل وجه. Okay. Number 30 What was Rasindel's mistake at the ball؟ إيه خطأه في الحفلة؟ He said that when he was young he thought that the society was someone else's job. كان قال إن هو لما كان صغير كان شايف إنه يعني المجتمع ده مهمة حد تاني. تمام. كانت وظيفة حد تاني يعني يديره مش هو.
ولا he was about to tell the princess that he wasn't the real king ولا he told Sabt that he wouldn't marry the princess ولا he didn't ask the princess to marry him. طبعا المستيك بتاعه ان هو ايه قال لها ان هو ما اعتقدش في نفسه ان هو يكون ان فكرة تولي السلطة او فكرة ادارة شؤون البلاد دي كان في ظنه ان بتاعت حد تاني. طبعا ده مستيك ليه؟ لانه معروف من صغره ان هو اللي هيبقى الكينج. تمام. دي نقطة. النقطة التانية هتقولي طب ما هو هنا لما كان راح يقول لها ان هو مش الريل كينج ده ما برضه مستيك بس هو ما قالهاش فما نعتبروش مستيك اساسا. وكمان هو برر المستيك لما جيت اتكلم في الستوري قال لك برر المستيك ده بانه كان رايح يقول لها ان هو مش الريل كينج. يبقى المستيك الاساس اللي هو ايه as he said when he was young that he thought that the society was someone else's job. طبعا هو بيتكلم عن نفسه نسي ان هو ايه a pretend king. he's talking about راسندل himself. بيتكلم عن راسندل بيتكلم عن طفولته هو كراسندل فده مستيك طبعا. 31 what did Rasindel decide to do instead of covering up his mistake at the ball. بص السؤال ده اجابة السؤال اللي قبله. he decided هو طبعا هو قرر يعمل ايه بدل ما يداري الغلطة اللي هو غلطها في الحفلة دي. he decided to tell Flavia that he forgot rules انه بينسى القوانين. he decided to tell the princess that he wasn't the real king. هي دي الكارثة بقى. he decided to tell the princess that he was ill. he decided to tell the princess that he didn't want to marry her. طبعا هنا قرر انه يقول لها ان هو ايه مش الريل كينج بس لحقوا مين بقى سابت. he was spying كان بيتجسس كده وسمعهم. what prevented Rasindel from telling the princess the truth. ايه اللي منعه؟ لسه قايلينها سابت فجأة كده ظهر. okay the princess wouldn't believe him. he forgot what he was going to say. the king would blame him for that. the king would blame him. الكينج هيلومه على ده. ولا سابت suddenly appeared at the French window. طبعا سابت هو اللي ظهر فجأة ومنعه انه يقول كده. 33 why was it difficult for Rasindel to tell anyone the truth. ليه صعب على راسندل انه يقول الحقيقة ان هو مش الملك الفعلي. they would think he was mad. هيظن ان هو مجنون انه يقول كده وهي دي الاجابة الصحيحة. Michael would kill him. Sapt and Fritz would be killed because he was pleased to be the king. طبعا هنا ايه هيظن ان هو ايه مات. who sent letters to the princess. مين اللي بعت letter the king ولا أنطونيت دوموبان؟ أنطونيت بعتت. مايكل بعت. يبقى عندنا بي اند سي. يبقى هنا دي عبارة عن ايه بي اند سي هي الإجابة الصحيحة. okay 35 what did Antoinette de Maupin ask the princess to do in her letter. أنطونيت طلبت من البرنسس تعمل ايه في الليتر اللي بعتته لها. not to stay at the palace ما تقعدش. to show the letter to the real king of Ruritania. not to go anywhere without many guards ما تروحش مكان من غير حراس. not to trust the leader of Ruritania ما تثقش في القائد بتاع روتانيا. اللي تقصد بمين رودولف راسندل. طبعا لا قالت لها ما تمشيش ما تروحش اي مكان من غير ايه حراس. 36 what did Rasindel ask the princess to do after reading the letter. هو راسندل طلب من البرنسس تعمل ايه بعد قراءتها الريتر. not to tell anyone about the letters ولا to say that she was ill. not to go to Zenda. to tear it يعني تقطعه تمزقه. and threw it in the litter bin. litter bin اللي هي سلة الزبالة. to tell the marshal to protect her. طبعا to say that she was ill and not to go to Zenda. 37 whom did Rasindel trust to save the princess and Ruritania. كان واثق في مين ممكن ينقذ أو يحمي البرنسس وروتانيا. أكيد the marshal. Fritz, Sapt, his sixth man. لا the marshal. okay 38 what would happen if the duke
didn't allow the marshal to see the king in 24 hours. ايه اللي هيحصل لو الدوك ما سمحش للمارشال انه يشوف الكينج خلال 24 ساعة؟ The marshal would kill Michael? No. The marshal would be the head of Strelso. المارشال هيبقى الهيد اوف ستريلسو. ده في حالة ايه؟ في حالة ان الراسندل ما يبعتلوش لتر خلال كام؟ خلال 3 ايام. طبعا اتفاقهم ان every evening كده راسندل هيبعت له لتر. لو في عدى 3 ايام كده وما بعتلوش لتر، لا هيعلن نفسه ايه؟ the head of Strelso. طيب بعد كده، بعد ما يعلن ان هو الهيد اوف ستريلسو، هيطلب من مايكل انه ايه؟ يظهر الملك. لو ما اظهروش في خلال 24 ساعة اللي يحصل بقى؟ the marshal would assign the princess as the ruler. هيقول ان البرنسس اللي برنسس فلافيا هتبقى الايه؟ الحاكمة. the marshal would assign himself as the king. لا طبعا. 39. How did Sabt know that the king was at the castle of Zenda? ازاي سابت عرف ان الملك موجود في castle of Zenda? Because the king read to him. The drawbridge to the castle was always up. تمام. The 6 men told him he has seen him there. لا، لأن the drawbridge to the castle was kept up. Was always up. طبعا هنا no one was allowed to enter except with the permission from Michael or Robert. محدش مسموح له يدخل ولا يخرج غير بإذن من مين؟ من روبرت ومايكل. طبعا اشمعنى روبرت بالذات؟ طبعا هنا because he is smart, he is a good swordsman, he is the most weak man of Michael's men. كل الصفات دي فيه. 40. Why did Antoinette de Maupin write the letter to Rassendyll? ليه كتبت أنطوانيت letter راسندل؟ She wanted to help him؟ ولا she wanted to help the king؟ ولا Michael told her to write that؟ ولا Sabt asked her to write it؟ طبعا هي كتبت الليتر. هي فعلا عايزة تساعد راسندل، بس ليه هي كتبت الليتر؟ كتبت لأن دي أوامر من مين؟ من مايكل. بس طبعا الخديعة أو الخدعة إن هي خليته يجي قبل ما يجي 3 رجالة اللي هم 3 men، وسمحت له انه يهرب، او ما ادتش فرصة ليهم هم عشان ايه؟ ينقضوا عليه. فقالت له ايه؟ يهرب بسرعة، واديته ازاي الطريقة يهرب. طبعا ان هي قالت له ان في ladder against the wall، في سلم واطلع عليه ويهرب. 41. Antoinette de Maupin tells Rassendyll Michael's plan to become king، ولا why she likes Michael، ولا why she likes the summer house، ولا how to escape from Ruritania. طبعا هنا أنطوانيت قالت له خطة مين؟ مايكل عشان يبقى الملك. طبعا ان هو يتخلص منه، يتخلص من راسندل، وبعد كده يبعت أخبار لزندا ويتخلصوا من الملك. 42. Rassendyll wants Princess Flavia to be the new ruler of Ruritania if anything happens to the king, because هو راسندل عايز فلافيا هي تبقى الحاكم بتاع روتانيا لو في حاجة حصلت للملك. ليه بقى؟ because he thought that she was a good ruler، ظن هي حاكمة كويسة. he wanted to marry her، عايز يتجوزها. he thought that she is better than the king، ولا this would stop Michael from becoming the king. طبعا ده هيوقف مايكل من يبقى ليه؟ الكينج، في حالة انها تبقى الرولر. What did Rassendyll think? What did Rassendyll think helped people to forgive his mistakes in Strelso? تمام. He was growing in popularity، ولا he was good at pretending، ولا he forgot all the rules، ولا they knew that he was not the king. طبعا هنا he was growing in popularity، بدأ يزداد كده شهرة ومحبة وسطهم. 44. Why were 3 of 6 men at the castle of Zenda؟ ليه 3 من ال6 موجودين في زندا؟ عشان يحموا الملك. They were looking for the duke، بيدوروا على الدوك. They were guarding the king. They were looking for Rassendyll. They were repairing the drawbridge
طبعا هنا they were guarding the king. Okay. "45 Antoinette de Maupin was no longer staying with Michael as his guest because they were now married." لأ. "She wanted to leave Ruritania." عايزة تغادر روروتانيا. They had a big argument. كان في موضوع جدلي أو كان في جدال شديد بينهم. هي دي الإجابة. She was trying to catch Rasindel. لأنها كانت بتحاول تمسك مين راسندل. لأ. Because she had a big argument and she's staying somewhere in stress and they didn't know it. What did Rasindel use to escape from the summer house? استخدم ايه عشان يهرب؟ A ladder, a chair, a metal table, 50,000 English pounds. طبعا هنا ايه؟ A ladder. ladder اللي هو السلم. تمام. Answer the following critical questions. Question number 1. Why do you think that Rasindel always remembered Rose's words to him? ليه هو دايما راسندل بيفتكر كلمات روز ليه؟ هي طبعا ايه كلمات روز؟ That being in a position in the society comes with responsibilities. يعني انك تبقى في مكانة معينة في المجتمع ده ليه مسؤولياته. الموضوع مش سهل. طبعا هنا دايما بيفتكر الكلام ده ليه؟ لان طبعا كلامها اتحقق. بمعنى ايه؟ يعني he couldn't imagine one day that he can be a king, that he can be in a position in the society. ما كانش يتوقع. طب لما حصل الكلام ده واتحقق، طبعا هنا this came with responsibilities. ده جاب مسؤوليات عليه. وطبعا this was hard for رودولف راسندل. طبعا ده كان مثل مكانة كبيرة أو صعبة جدا على رودولف راسندل. يبقى الإجابة كده ممكن بالاختصار كده because he realized that later. طبعا because he realized later that her words were true. Question number 2. Why do you think that Rappert had a role in controlling the drawbridge? We know that only two can control the drawbridge. احنا عارفين ان اتنين بس بيتحكموا فين في الدروبريدج اللي هم رابرت ومايكل. طبعا مايكل ومنطقي. تمام. طب اشمعنى بقى روبرت؟ روبرت because he is the most weak of the six men. ده طبعا أخبث واحد في الستة بتوع رجالة مايكل. and he is a fine swordsman. طبعا بارز ماهر. طبعا ده بيخلي مايكل بقى واثق فيه ان هو يكون ايه؟ حارس للدروبريدج. and he is a brave fighter. بس كده. وبرضه ممكن نقول he enjoys taking risk and challenging with his enemies. فدي كلها أسباب بتخلي مايكل واثق فيه ان هو يكون فين بقى؟ على الدروبريدج. اوكي. يبقى التاني because he is a fine swordsman. swordsman اللي هو رجل محارب يعني. تمام. بيستخدم السيف في الحرب بتاعته. fine swordsman and a brave fighter. He is the most weak of the six men and he also enjoys taking risks. Question number 3. Do you think that Sabt was right to assign 6 people to guard Rasindel and why not? هل تعتقد أن سابت على حق أنه يجعل هناك 6 حراس لراسندل؟ Why and why not? طبعا yes, he is right because Rasindel is in danger. Is in danger from whom? From Michael. And as he wants to kill him. Okay. But we know that Michael wanted to kill him. So it's better to be protected by this. And who is going to protect him? Sabt himself. تاني yes, he is right because Rasindel is in danger from Michael. 4. Do you believe that Antoinette's reason for helping Rasindel in the summer house? Do you believe in her reason? هل تصدق أو مؤمن أو تقدر تصدق إن سببها في إنقاذ راسندل أو مساعدة راسندل في البيت الصيفي؟ And why؟ يعني مصدق الكلام ده ولا لأ؟ Yes, I believe. طب ليه بقى مصدق؟ Because she helped him to escape from Michael's 3 men. أيوة فعلا هي ساعدته يهرب من الثلاثة. يبقى ما صدقهاش ليه؟
الريزن بتاعها انها هي ايه بقى؟ that she didn't want to see the people to be killed. مش عايزة تشوف الناس وهي ايه بتتقتل. وهي بدليل هي ساعدت رودولف راسندل انه ما يتقتلش من مين؟ من 3 wicked men. Yes, I believe, as she helped him escape from Michael's men. 5. Do you like Antoinette's character and why? هل تعجبك شخصية أنتونيت وليه؟ Yes, I admire it actually. Yes. Because she helped Rasindel and saved his life. From what? From Michael's men. يبقى نقول yes, I like her character because she helped Rasindel and saved him from Michael. 6. Do you think Michael's plan to kill Rasindel was clever or not and why? ايه رأيك بقى في خطة مايكل انه يقتل راسندل؟ هل دي فيها من المهارة بشيء ولا لا؟ Yes, it's a clever one. طبعا خطة في منتهى الروعة. As no طبعا اللي ايه الدليل على كده؟ As no one could doubt him murdering the king. محدش ممكن يشك فيه انه هو اللي قتل. ليه بقى؟ As Sabt and Fritz would be accused. لأن مين اللي هيتهم في كده؟ Sabt و Fritz. But Antoinette de Maupin spoiled it by telling the whole plan, by revealing it to whom? To Rodolphe Rasindel. Yes, it's a clever one, and no one could doubt him murdering the king, طبعا Rasindel, as Sabt and Fritz would be accused, but Antoinette spoiled it. 7. What do you think would have happened if Rasindel hadn't found the ladder? يا ترى ايه اللي ممكن يحصل للراسندل لو ما لقاش السلم؟ اكيد طبعا رجالة مايكل هتخلص عليه. يبقى Michael's women would have killed him. تاني كده Michael's men would have killed him. 8. Do you think if Rasindel accept Ditchard's offer would they keep their promise? يا ترى بقى لو راسندل قبل العرض بتاع ديتشارد هل يا ترى هيوفوا بوعدهم وهيطلقوا سراحه يعني وهيديله؟ هو الاوفر كان ايه؟ طبعا كان 50,000 English pounds and a safe journey to the borders. طبعا ده كان الاوفر بتاعهم. هل يا ترى كان هيوفوا بوعدهم لو فتح لهم الباب وساب لهم؟ طبعا لا. No, they won't because they have orders from Michael to kill Rasindel, not to negotiate with him. عندهم أوامر إنهم يقتلوه. not to negotiate يعني مش يتفاوضوا معاه. تمام؟ But no, they won't because they have orders to kill Rasindel, not to negotiate with him. Number 9. What made Rasindel pretend to accept their offer? إيه اللي خلى راسندل يتظاهر إن هو قبل العرض بتاعهم؟ طبعا to trick them عشان يخدعهم and then attack them without expecting to. يعني ايه؟ هو تخيل خدعهم هم اطمنوا ان هو قبل العرض هوب يهجم عليهم. طبعا في الحالة ده هم مش متوقعين. فالحالة دي يعرف يهجم بجد يعني. اوكي؟ Yes, to trick them and then attack them without expecting to be attacked by him. هو اساسا ايه؟ war is a trick. الحرب خدعة. فهو لازم يعمل كده. Question 10. What do you think of Rasindel's trick? ايه رأيك في خدعة مين راسندل to protect himself in the summer house عشان يحمي نفسه؟ طبعا دي خدعة رائعة. احنا we know that لسه قايل من شوية war is a trick يعني الحرب ايه خدعة. Yes, he succeeded in tricking them. نجح في انه يخدعهم. So he could attack them easily. لذلك قدر يهجم عليهم. طبعا هو قال لهم ايه؟ ارجعوا حبة شوية كده عشان اعرف افتح الباب. تمام؟ فهم رجعوا. فلما الباب اتفتح طبعا هو طبعا اوهمهم كمان ان هو مش قادر يفتح الباب. خلاهم هم يفتحوا الباب ويرجعوا لورا وينزلوا درجة من السلم لتحت. فهو بقى كده سهل جدا يهجم عليهم. لما حصل ده بقى وجري عليهم رجع لورا شوية وبعد كده جري عليهم بقوة بالتيبل اللي كانت في ايده. ايه اللي حصل بقى؟ وقعوا كلهم على الارض. طب تخيل هم بقى لو حاطين في بالهم ان هو هيهجم عليهم كان ممكن يقعوا؟ كان ممكن ده يحصل؟ لا طبعا. طبعا هنا راسندل proved that he is a smart young man. اثبت لنا كمان من الخدعة بتاعته ده حد ذكي جدا. War is a trick. Rasindel succeeded in tricking them so he could attack them easily. Rasindel proved that he is a smart young man.
11. Why do you think that Sabt was surprised at Rasendel's escape from the summer house? ليه سابت كان مستغرب ان راسندل عرف يهرب منهم؟ Because he is among 3 men. هو وسط 3. And they could have killed him easily. كان ممكن يقتلوه بسهولة. فإنه يهرب منهم ده بأعجوبة بصراحة. Because he is among 3 men and they could have killed him easily. 12. Do you think that Sapt and Fritz were right to prepare for a ball without Rasendel knowing it? هل تعتقد ان سابت وفريتز عندهم حق في انهم يجهزوا لحفلة رقص من غير ما يعلموا راسندل؟ Why and why not? Yes, they are right. أيوة فعلا عندهم حق. ليه طيب؟ To satisfy the people who wanted the king to marry Princess Flavia. طبعا في ناس كانت شايفة ان الكينج لازم يتجوز برنسس فلافيا، فبس نسكتهم بايه؟ بحفلة. فهم كده عندهم حق. بس yes they are right. Yes, to satisfy the people who wanted the king to marry Princess Flavia. وبرضه تاني في نقطة تاني، خوفهم ان برضه مايكل ممكن يتجوز برنسس فلافيا. ما هو لو في حالة ان الملك مش هيتجوز فلافيا، الناس هتطالب مين بقى؟ مايكل يتجوزها. فخوفهم على ده خلاهم برضه ينظموا البول ويسكتوا الناس شوية. Do you think that Rasendel was right when he wanted to tell the princess the truth or not? هل تعتقد ان راسل عنده حق في انه يحاول يقول انه كان عايز يقول للبرنسس الحقيقة ان هو يعني مش ريل كينج؟ لا طبعا انا مش متفق معاه نهائيا. No, he is not right. ليه بقى؟ Because this may make the situation more worse than before. ده ممكن يخلي الموقف أسوأ مما هو أساسا سيء. وثانيا هو هيفيد بإيه إنه يقول لها يعني؟ No, he is not right because this may make the situation more worse than before. 14. Why do you think that Rasendel didn't arrange for the Duke and the real king to be killed? ليه راسندل؟ ليه تعتقد ان راسندل مرتبش القتل الدوك ومقتل الملك الحقيقي او الفعلي؟ Because he is a good man. هو طبعا رجل صالح، رجل كويس، يعني مش هيعمل حاجة زي كده. Because he is a good man and he didn't want to be a king. مش في ترتيبه اساسا انه يبقى ملك. He only wanted to save Britannia. Because he is a good man and he didn't want to be a king, he only wanted to save Britannia. 15. Do you think that Antoinette de Maupin played a role in spoiling Michael's wicked plan? هل تعتقد ان أنتونيت لعبت دور في إفساد خطة مايكل الشريرة؟ If yes, say how. Yes, she spoiled it. هي حدش أفسدها غير هي. Yes, she spoiled it as she told Rasendel everything about it. لأن هي قالت راسندل إيه؟ كل حاجة. Okay? And Michael's men couldn't kill him. Yes, she spoiled it as she told Rasendel everything about it and Michael's men couldn't kill him. 16. Do you think that Rasendel was right when he chose the Marshal to protect the princess and Britannia? Why and why not? هل تعتقد ان راسندل كان محق لما اختار المارشال انه يحمي برنسس فلافيا وبريطانيا؟ Why and why not? طبعا كان عنده حق. Yes, he is right. Because the marshal is a trustworthy man. يعني ايه trustworthy man؟ يعني رجل جدير بالثقة، يعني يقدر يثق عليه. Reliable man، رجل يعتمد عليه. Yes, he is right because the marshal is a reliable and a trustworthy man. 17. If you were sapped, would you cooperate with Michael against the real king and why? لو انت ما كان sapped، هل هتتحد مع مايكل ضد الملك؟ وليه؟ No, I wouldn't. طبعا لا. Okay? Because if Sapt wanted to save the country, okay, he wouldn't cooperate with a weak man. عايز ينقذ البلد، مش هيتحد مع رجل شرير. Okay? And Sapt also must be loyal to the king, not to another man. لازم يكون ولاؤه، لازم يكون Sapt ولاؤه للملك. وده فعلا اللي عمله Sapt، مش لأي حد تاني. No, I wouldn't. If I want to save my country, I wouldn't cooperate with a weak man. And Sapt also must be loyal to the king, to his king, not another man.
18. Do you think that راسندل was fair and just? Why? هل تعتقد أن راسندل عادل؟ وليه؟ Yes, I think because he refused to ask the princess to marry him as he is not the real king. وده عدل منه، ده مش طمع يعني. حاجة جميلة منه إنه يرفض يقول للبرنسس إن هي تتجوزه، لأن هو عارف إن ده ظلم ليها إن هي تحب الكاركتر دي أو الشخصية دي عشان هو مش الملك الفعلي، فهو منتظر الملك الفعلي هو اللي يقول حاجة زي كده. Yes, I think because he refused to ask the princess to marry him as he is not the real king. 19. Why do you think that Sabt is worried about Rasundel not now, that he is a king? ليه سابت؟ ليه تعتقد ان سابت قلقان على الملك او قلقان على راسندل ان هو بقى الملك؟ Because Michael is planning to get rid of him. مايكل طول الوقت بيخطط ازاي يتخلص منه، فلازم يبقى في قلق عليه. Because Michael is planning to get rid of him. لأن مايكل بيخطط يتخلص منه. To kill him. 20. What do you think might have happened if Antoinette had plotted against Rasundel? كان ممكن يحصل ايه لو أنطوانيت had plotted؟ يعني ايه had plotted؟ يعني من الآخر كده اتفقت على راسندل. اتفقت عليه مش معاه. طبعا سهل جدا، ده هيسهل لرجالة مايكل ان يقتل مين بقى؟ رودولف راسندل. يبقى هنا he might have been killed. شكرا. 21. Why do you think that Sapt stopped Rasundel telling Princess Flavia who he really was? ليه سابت وقف راسندل انه يقول لفلافيا هو مين؟ ان هو يعني مش الملك الفعلي. ليه وقفوا عن كده؟ Because this may spoil their plan. ده ممكن يفسد خطتهم. And this wouldn't be useful. وايه الفايدة اساسا لما يقول لها؟ ده اكيد مش مفيد يعني. فلذلك سابت وقفوا. Because this may spoil their plan and this wouldn't be useful. 22. In what way does Rasundel realize that he cannot have a quiet life anyway? بأي شكل من الأشكال راسندل أدرك إن هو مش ممكن يقضي حياة هادئة بأي طريقة من الطرق. طبعا هنا as he is in a high position، خلاص هو بقى كينج دلوقتي. And he has responsibilities، بقت عنده مسؤوليات. Moreover he is in danger، كمان مش المسؤوليات بس، لا ده كمان في خطر من مايكل. فده كده خلاه مقتنع ان هو مش هيكون نهائيا في ايه؟ في quiet life، في حياة هادئة. يبقى as he is in a high position and he has responsibilities. Moreover he is in danger، وعلاوة على ذلك هو في خطر. Advanced exercise. Choose the correct answer from A, B, C, or D. 1. How do you know that Sabt was a good friend and defended Rasundel in the summer house? ازاي عرفت ان سابت ده صديق حميم ودافع عن راسندل في السمر هاوس؟ He waited outside the gate until Rasundel got out. هو انتظر لحد ما جه. ولا he was firing at Michael's 3 men and was trying to get into the gate. هو كان بيطلق النار على رجالته. He warned him against Michael's 3 men and they were weak. هو طبعا هو أكيد عارف الكلام ده، بس طبعا مش هي دي الإجابة. He injured one of Michael's men in the arm. أصاب واحد من رجالة مايكل. هو لا، اللي أصاب اللي هو مين؟ رودولف راسندل هو اللي أصاب واحد من رجالة مايكل اللي هو ديتشارد in the arm. يبقى قدامنا A and B. He waited outside the gate until Rasundel got out. هو انتظر. طب هو ده كده دافع عنه بحاجة؟ ما دافعش، يبقى ده موجود. يبقى الإجابة مش صحيحة. يبقى الإجابة إيه؟ He was firing at Michael's men. كان بيصوب عليهم. He was firing at them، يعني كان بيطلق عليه الرصاص. Okay, question 2. Which story did Rasundel want to tell Sapt about? إيه الحكاية أو إيه القصة اللي عايز يحكيها له؟ The story of Michael's men to get rid of him. To get rid of them. ولا the story of the offer that Michael's men wanted him to accept. ولا the story of the table which protected him from the enemies. ولا all of these. لا، هو كان عايز يحكي له إيه؟ The story of the table. هو قالها له كده. I want to tell you the story of the table. تمام؟ يبقى كده قصة التيبل. طبعا اللي هو that he threw the table at them and they all
knocked into the ground. Number 3. What did Antoinette de Maupin tell Rassendyll in her letter? هي أنطوانيت قالت للراسندل إيه في الليتر بتاعها؟ She told him the way to the summer house and what to do to be safe. إزاي يروح السمر هاوس ويعمل إيه عشان يبقى في أمان. She told him Michael's plan to kill the king. هي ما قالتلوش هي قالت له الخطة بتاعت مايكل، بس فين؟ في السمر هاوس نفسه، مش في الليتر. خلي بالك السؤال في الليتر. She told him to save the king. قالت له انقذ الملك. لا، ما قالتلوش كده. She told him Michael's plan to kill him. قالت له الخطة. قالت له خطة الملك، خطة مايكل فين بقى؟ إن يقتله ويقتل الملك فين بالظبط؟ في السمر هاوس نفسه، مش في الليتر. تمام؟ يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ اللي she told him the way to the summer house and what to do to be safe. Question number 4. Who did Rassendyll see when he looked through a gap in the summer house door? أول ما بص من الفتحة أو من الخرم كده اللي موجود في الباب ده. تمام، شاف مين بقى؟ He saw Ditchard the goated Lungram، ولا he saw the 3 Ruritanian men، ولا he saw Rupert, Max and Personen، ولا he saw 3 men be standing outside. هو شاف 3 standing outside. طبعا ما عرفش مين، ما عرفش حد منهم. عرف واحد منهم بعدين من الصوت ان هو ده ديتشارد، بس مش متأكد يعني. What made Sabt offer to go to the summer house instead of Rassendyll؟ ليه سابت عرض انه يروح البيت الصيفي ده بدل من راسندل؟ Because he doesn't believe Antoinette. هو مش مصدقها. And he wanted to save Rassendyll. And he was afraid for Rassendyll. كان خايف على Rassendyll. يبقى هنا because he doesn't believe Antoinette de Maupin and he was afraid for Rassendyll. Number 2. In your opinion، في رأيك، why were the people of the capital not happy that the king had yet to marry the princess؟ ليه لحد دلوقتي أو ليه الناس اللي موجودة في الكابيتال اللي هي سترالسو مش مبسوطين إن الملك لحد دلوقتي ما تجوزش مين البرنسس؟ طبعا هنا because we know that they love her. هم بيحبوها. and they wanted to see her the queen. وهي مش هتبقى queen إلا لو اتجوزت مين؟ الملك. هنا because they love her and they wanted to see her the queen. What do you think Michael meant by inviting the princess to visit Zenda؟ ايه في اعتقادك او ايه اعتقادك في دعوة مايكل لفلافيا انها تزور زندا؟ طبعا هنا he wanted to attack the Rassendyll او he wanted to attract عايز يجذب انتباه مين؟ Rassendyll انه يروح هناك. he may wanted to attract Rassendyll to go there and then kill him. يبقى خطته انه عايز Rassendyll يروح بقى عشان ينقذ بقى مين؟ فلافيا من ايدين مايكل في زندا، وبقى يخلص عليه هناك. يبقى الملك وراسندل الاثنين في مكان واحد. دي خطة جديدة ممكن تكون. يبقى هنا he may wanted to attract Rassendyll to go there and then kill him. احنا بكده نكون خلصنا chapter 5. بس قبل ما ننهي الفيديو بتاعنا في كده سؤالين في التشابترز اللي عدت محتاجين توضيح شوية زي ما اتطلب مني. هوضحهم لكم حالا. 13. What book did Rodolph Rassendyll write؟ ايه الكتاب اللي راسندل كتبه؟ بص لاحظ هنا ما قالكش what book is Rassendyll او is Rodolph going to write. مش ايه الكتاب اللي هيكتبه طبعا، ولا هو قال لك ايه الكتاب اللي كتبه. في عندك did. تمام. هو قال لروز واخوه روبرت ان هو ايه that he is going to write a book about the Alps، انه يكتب كتاب عن الايه؟ الألبس. طب ده اللي قاله، بس كان في نيته اوكي he intended not to write anything. تمام. هو قال ان هو قال لهم that he is going to write a book about the social problems in the Alps. قال لهم انا هكتب كتاب عن السوشيال بروبلمز في الألبس. طب هو كان نيته ده اللي قالوا ليهم. هل نيته كان يكتب حاجه؟ لا. وده فعلا اللي ما عملوش. يبقى هنا a book about the Alps دي تنفيها نهائيا. طبعا about the history of his family عن تاريخ العيله لا. A book about the Elfbergs كتاب عن الإلفبرجز لا طبعا خالص. يبقى الإجابة الصحيحة about his visit to Ruritania. ليه طيب؟ لأنه قال
قال that he had no plan to write a book يعني while he was talking to Rose and his brother. هو قال انا ما عنديش اي خطة ان انا اكتب اي كتاب. تمام. طبعا ده بيقول لنا this shows that we know nothing about our future. ده بيبين لنا احنا ما نعرفش حاجة عن المستقبل بتاعنا. ايه ده يعني بيكتب كتاب؟ فعلا بيكتب كتاب. But it has nothing about the Alps or the social problems in the Alps. ما فيش اي حاجة عن السوشيال problems في الألبس. But he's now writing a book about what? About his journey to Mauritania. يبقى هنا يبقى already كتب ايه بقى؟ عن حكايته بقى فين؟ لموريتانيا. والكتاب اللي هو في ايدينا اللي احنا عرفنا عن الفيزيت بتاعته لموريتانيا كل حاجة. يبقى هو ده اللي كتبه فعلا. اظن كده بقت واضحة جدا. يعني هنا a book about the Alps دي غلط 100% عشان ما تتخدعوش في السؤال. لو هنا السؤال قال لك what book is Rodolphe Rassendel going to write and that he told his sister-in-law and Robert about، يبقى هتقول ايه a book about the Alps. لكن هنا ايه الكتاب اللي هو already كتبه؟ اللي هو a book about his visit to Mauritania او his journey to Mauritania. السؤال الثاني اللي هي number 7 هي واضحة بس هنوضحها بزيادة شوية. Which one of the following is not true about the Duke Michael؟ أنهي في الجمل دي مش صحيح عن الديوك مايكل؟ He is the king's half brother. دي صحيحة عنه. He sent the king good cakes. بعت للملك good cakes. لا طبعا he sent him poisoned cake. يبقى الجملة دي صحيحة. سوري الجملة دي يعني هي الإجابة الصحيحة إن دي مش موجودة في مايكل إن هو بعت له good cake. لا he sent him poisoned cake. يبقى الإجابة B. طب إيه المشكلة؟ لا كمل معايا. He let the king use his hunting lodge. خلى الملك يستعمل hunting lodge بتاعه. فعلا. He wanted his brother to be the king. كان محتاج أخوه أو عايز أخوه إنه يبقى الملك. لا طب ما دي مش مظبوطة. يبقى إجابتين لا. هنا دي تعتبر كأنها غلطة من كتاب جيم. المفروض هنا he wanted his brother not to be the king. not to be. فأصبحت الإجابة عندنا B و D. تمام. طب لو قلنا not to be زي لو نفترض ان غلطة خلاص يبقى الإجابة الوحيدة ايه؟ he sent the king got cakes. يبقى اعتبرها انت ايه؟ اعتبرها دي غلطة من كتاب المعاصر من كتاب جيم وان الإجابة هنا ايه؟ he sent the king got cakes. تمام. دي بس اعتبر ان هنا في not ناقصة. هنا في ايه؟ يبقى هنا he wanted his brother not to be لان مش هتنفع ايه في إجابتين. مش هتنفع إجابتين خالص. تمام. يبقى الإجابة الصحيحة دي he sent the king good cakes. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى أنكم ممكن استفدتوا. لو أي استفسار أو أي حاجة عايزة تتشرح فيما يخص الستوري اكتبها لي في الكومنت وأنا إن شاء الله هنزلها في الفيديو اللي جاي مباشرة أو ممكن أرد